let us start a session. We people have yesterday started working on something we call it as guys, can you go anyone? Shut down the particular lights. Last one. Yeah. In the yesterday class, we people were discussing regarding something we call it as working on insertion. Manual గా ఎలా చేయాలో చూసాము. ఆ query language యూస్ చేసి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో అదొకసారి చెక్ చేసుకున్నాము. At the same time, as of today's session, we people are going to have some kind of a preview over here. So the preview is how many queries we have to execute. 4. The first one is insert, update, delete, such is nothing but selector. And let us see how we people are going to retrieve the rest of the application. I mean, the rest of the queries has to be executed. We'll have a preview. So let us start working with update or delete. Update chedama, delete chedama. Yeah, go to the particular function over here. I think now you people know how to use the functions. Functions in the use of the other mind. So what is the function? That means every particular code have every particular function will representing with a one particular name. So we have to check these particular exercises. Rest of the things like we have done with the insert. Now we people have to do it with a update or a delete. Which one do you require? We can go with that. We'll let us start working with an update, and we'll start go with delete and as well as a search. And ఈరోజు assessments ఇస్తాను. Do you know? I don't know whether you people do have assessments or not. ఇంతకుముందు చేశారు ఎప్పుడు assessments? ఎప్పుడు చూపించలేదా ఎవరికి? Yeah, I'll be giving the assessments for you people. Your assessments for today is this application that you have to build. So you need to create a particular application and you need to, this is a blueprint where automatically my particular amount and each and everything has to be calculated, and that particular data has to be inserted into the database. Ela chestar anedi mee ishtam. So I'll be giving some other particular things also here, how to use the operators, e assessments nenu ichina danni ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ అన్నిటిని కూడా రియల్ టైమ్ జియో అప్లికేషన్ లోకి కన్వర్షన్ చేయాలి. అర్థమైందా? దిస్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ద కన్సోల్, అండ్ ఫ్రమ్ ద కన్సోల్ యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటు ద జియో అప్లికేషన్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ యా. సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ రోజు మీరు సాయంత్రానికి చేయాల్సిందే. అండ్ టుమారో సండే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ టుమారోస్ వర్క్ ఫ్లో ఆల్సో ఫర్ సండే. Workflow Sunday రోజు కూడా నేను ఇచ్చే అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే దిస్ పర్టికులర్ క్యాలిక్యులేటర్స్ అండ్ దిస్ పర్టికులర్ జియో అప్లికేషన్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ చేసి ఉంటారు కదా, ఒకరు చేసి ఉంటారు జియో అప్లికేషన్ లో రావాలి. ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ అసెస్మెంట్స్ ఐ విల్ బి సెండింగ్ టు యూ పీపుల్. యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. సో ఇదంతా సండేకి సంబంధించిన అసెస్మెంట్స్. సో ఇవి కూడా నేను ఫంక్షన్స్ కి సంబంధించి పంపిస్తాను. ఇవన్నీ 3 అసెస్మెంట్స్, 2 అసెస్మెంట్స్ రేపు, అండ్ ఈ రోజు ఒక అసెస్మెంట్స్ అనేది ఈ రోజు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? Same session start avagane చూపించిన తర్వాత I will go for the class, right? And if you don't get the assessment, call to Miss Sabana, course manager ante kada, tanaku call chesi assessments raaledu, assessments tana దగ్గర collect చేసుకోండి. Is it clear now? Yeah. So let us start working with something we call it as na update
So let us create a particular function. Same LIT insert ki create chesamo. Every particular button will have a different kind of functions. So now I'm going to create it as an update function. Update function for updating records. Updating records. Now I want to take it as now define where I want to take it as now update. Update is my particular function name. Is it a function name? Update another function name in an now I want to take it as an ID equals to E. What does it mean by ID over there? What kind of a variable? How can you say that? Exactly. Now I want to take it as an EID dot. I want to make it as a get actually. Get is nothing but the get method ఏం చేస్తుంది టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూని గెట్ చేసుకుంటుంది. సో అందుకు మనం ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని అక్కడ గెట్ చేసుకున్నాము. Now again I want to take it as a name equals to where E underscore name dot get ఏదైతే ఉందో I want to use it as a get. Now next one I want to take it as a phone number underscore number equals to E underscore phone dot get method. Now if ఒకవేళ ID equals to where I have to take it as or I want to take it as name equals to or phone number I want to take it as a phone number or I have to take it as a phone number. I need to take it as a phone number. Or phone number which is equals to ఒకవేళ emptyగా ఉంటే ఈ particular function. I want to take it as a message box dot show info. I want to make it as a warning actually. The warning I want to show is update status. To make this particular update status, I want to fill all fields. All fields are required to fill. I want a else statement. In this particular else statement, I want it as a con that is known as connection. So basically, manaki ikkada connection edaithe undo, I want to take this particular connection over here. This particular piece over here. So I want to take this particular piece of code. ఎందుకంటే కనెక్షన్ పద్దాక నేను రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ నేను రాసేసాను కాబట్టి జస్ట్ ఐఎమ్ పేస్టింగ్ పైన ఉన్న ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ నేను తెచ్చుకున్నాను వేర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ as నా కర్సర్ ఈక్వల్స్ టు con డాట్ కర్సర్ there is a method I have taken and cursor dot I want to make it as na execute ఏదైతే ఉందో I want to make it execute. Next one is update name update names. What does it mean by names? Table name where I want to use it as a set name equals to I want to take it as a plus where they I want to take it as a name separated with comma I want to take it as a phone number phone underscore number equals to where I want to take it as now plus where I want to take it as now phone number. What is the next one I need to get update guys? Next in this call update cheyadaniki what are the next thing I have to take for the updates? Online members, can you hear my voice? Yes sir. Yeah, perfect. Now I want to take it as a phone number. Now I want to make it as now I think I have to take it as a అంతేనా నేను తీసుకోవాల్సింది అప్డేట్ చేయాల్సింది ఓన్లీ ఫోన్ నంబర్ అండ్ యాజ్ వెల్ as a నేమ్ మన పర్టికులర్ క్వైరీ రాసేటప్పుడు వేర్ కండిషన్ అవి యూస్ టు టేక్ వేర్ ఏ పర్టికులర్ ఐడి అయితే చేయాలో ఆ ఐడినే చేయాలి వేర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు వేర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ as an ID equals to I have to take that particular ID over here. I want to take this particular ID that is nothing but plus ID. పైన తీసుకున్న ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఐడిని క్లోజ్ చేశాను యాక్చువల్గా
If you people are not comfortable over here, just take over here like this. So take it as where ID equals to ID. Once if it's done, now I want to take a cursor dot execute. I want to take it as a execute, that is a commit. Is a commit e underscore id dot delete. I want to take it as a delete, that is a 0 comma. I want to take it as end. I want to take it as end. E underscore name dot delete. I want to take it as 0 comma. I want to take it as end. ఈ ఎండ్ అనేది ఎందుకు పెట్టమో ఐడియా ఉందా? ఎందుకు గైస్? ఒకసారి క్వైరీలోకి ఒక పర్టికులర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటికలీ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ 0 నుంచి లాస్ట్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎండ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ హ్యాస్ టు బి రిమూవ్డ్. సో అందుకు రిప్రజెంటేషన్ చేసాము. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఈ అండర్ స్కోర్ వేర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as నా ఫోన్ నంబర్ e dot phone dot delete where 0 comma end. I want to 0 comma end. Now I want to use a message box dot show info, that is update status comma where I want to take this now data updated successfully, and over here I want to take this now con dot close. I want to make my particular connection has to be closed. If we execute chest ostuna guys na particular output adi enti function ekkadi call cheyali update button. So I need to take this particular update, just copy that and just go to the down and just find out where is the update button, separate with comma. I need to command that is command equals to where I need to place my particular update and just make it as an execution. If I execute, my particular project is going to be executed? No, because I'll get an error because my example was not running. So I need to run my particular exam because I think everyone is have a XAMPP. If you're getting any error, you need to check your particular ports in the task manager and just close the particular port numbers actually. So if you don't have that XAMPP and just click on that, you'll get your particular data can be viewed over here. What is my particular database table? My Python. In this, I do have a names and just check it out. You got two particular records over here. Which record should I update? A record update, run the program. Just run the program and just wait. You will get this. Okay, Vamsi name. What is the record number? 2. Just enter the record number 2, which is going to be taken as where ID. That particular ID record will be changing into the Vamshi Krishna. Or let me change it as na LVK. Okay. And next I want to change the phone number. I want to change some kind of phone number. What happens if I'm going to take out this particular thing and just click on the update? It says that all fields are required. That means I'm validating that particular field. Just close that and just I want to enter some kind of phone number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and just click on update here. Data updated successfully. Just click on that and just go to your particular task over here. Just refresh that particular page and your particular details are changed over here. So this is how the particular update functionality is going to be run. So just take this particular example, guys. So take this example as a update function. So take this example for the update function. How many people have created your particular student record? Student record law, how many columns you people have added? You need to add 5 subjects or 6 subjects. When I click on that particular roll number or his particular all ticket number, automatically I need to fetch the data of that particular marks and as well as the total and as well as the average. Adi ravali vachinna meeku vachinna adi ravali task. So let us see next one. Can we? So now let us start working with delete. So why we will be using a delete function actually, a delete query? Why do we use? Not deleting a value, deleting a record. Value in the sense, oka record lo oka value ni teesedaniki use cheyamo.
we are going to entire delete that particular record. Record అంటే కంప్లీట్ గా ఆ పర్టికులర్ రో మొత్తం వెళ్ళిపోతుందా, లేదంటే దాంట్లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ మాత్రమే వెళ్ళిపోతుందా? రో మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. రో మొత్తం వెళ్ళిపోతుందా అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? రిమూవ్ అయిపోతుంది, అంటే ప్రైమరీ కీ అనే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ నేను ఒక ఐడి, నేను ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ నేను యాడ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను అంటే నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ నుంచి వెళ్తుంది? అది ఆటోమేటికల్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే. Yeah. Now, once if it's done, let us start working with something we call it as an experiment. We will start working with another one. That is another function known as a delete function. So let us create delete function. Delete function for deleting record. Deleting records. Now I want to tell you this now def. That is a delete. Delete. Where I want to do it as now if okavela, that is e underscore id dot get ఏదైతే ఉందో I want to use it as now get. ఒకవేళ నేను డిలీట్ చేయాలంటే ఆ పర్టికులర్ ఐడి అనేది ఒకవేళ ఎంటీగా ఉంటే, మనకి డిలీట్ చేయాలంటే ఐడినే కదా కావాల్సింది, నేమ్ అవసరం లేదు, వాడి యొక్క డిపార్ట్మెంట్ అవసరం లేదు, వాడి యొక్క డిజిగ్నేషన్ అవసరం లేదు, వాడి యొక్క శాలరీ అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సినది ఏంటి? ఐడి. వాడి పర్టికులర్ ఐడి అనేది ఒకవేళ ఎంటీగా ఉంటే ఐ నీడ్ టు గెట్ మెసేజ్ బాక్స్ డాట్ షో ఎర్రర్. ఇప్పుడు మనం షో ఎర్రర్ చేయలేదు అనుకుంటే షో ఎర్రర్, వేర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ as not delete status separate with comma. I want to take as now id is compulsory. id is compulsory for deletion. Where else block I want to erase now connection. I mean connection in the sense. Oh, sorry. The connection area I'm going to take the connection particular right, just connection of the copy JC. I'm going to paste it over here as a connection. Now I want to take as now cursor. I want a cursor equals to con dot cursor, and I want to take as now cursor dot execute. Aim execute delete query execution. That is delete from names where id equals to, where the particular id is going to be id, where id equals to id, a particular id ni get cheyali dot get, sorry, dot get, sorry, eid అనేది e underscore id. Yep, ఇక్కడ e underscore id which I am going to get this particular value is equals to empty. Yes, e underscore id ne kada పైన దగ్గర వచ్చింది. Wow. Okay, fine. Last flow you can much more close it up. Yes. And here it has to close like this. Yeah, please. ఒకవేళ ఆ ఐడి ఐడెంటిఫై అవుతే ఆ రికార్డ్ అనేది డిలీట్ అవ్వాలి అనేసి నేను పెట్టుకున్నాను ఫ్రమ్ ద పర్టికులర్ డిలీటర్ అండ్ కర్సర్ డాట్ కమిట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాస్ నా కర్సర్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్, దట్ ఈస్ కమిట్. Commit. Now next one, ఒకసారి డేటా అంతా డిలీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ డాట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ నా డిలీట్. సేమ్ అక్కడ ఏదైతే డేటా ఉందో ఒకవేళ ఉంటే ఆ డేటా మొత్తం కూడా డిలీట్ అవ్వడానికి ఎండ్ అనేసి రాసుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈ అండర్స్కోర్ ఐడి, ఈ అండర్స్కోర్ నేమ్ డాట్ డిలీట్ ఏదైతుందో డిలీట్ వే 0, ఎండ్ ఈ అండర్స్కోర్ ఫోన్ డాట్ డిలీట్ where 0, where I want to take as na end, where I want to take as na message box dot show error, sorry, show error, message box dot show information, where I want to take as na delete status
separate with comma. That is an data deleted. Data deleted successfully, and connection is called the close, not deleter. Delete button. So just call that particular function either on the delete function. Just take that particular delete and go to your particular delete button over here, and just make that particular delete button in the last of that particular thing separate with comma. There is a command equals to delete, and just make it as an execution. And just make it as an execution, and just check and wait for a second and just check it out where I want to enter the record. Vamshi record enter 2, and just click on the delete. I got data deleted successfully. That's okay. And just go here and just refresh the page. Automatically my record was got deleted from here. Now I want to add another one. I mean, what is another one I do have? I want to add again 3. That is Vamshi, Krishna, and as well as enter the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and just make it as an insert record out in there. If I want to make update challenge cheyali, particular details and as I say ID basis meeda a record update cheyala, particular record I need to get updated. Delete cheyalante I need to get deleted by using their particular ID. 1 ante a record delete avutundi. Just click on that raja. Okala edi ivvakunda click cheste a message delete avutundi. I got a delete status. ID is compulsory for the deletion. So just close that and just go to your particular database and just check it out over here. You got your particular record 1 is got deleted. Is that clear? Yeah. Now once if it's that clear, now we people have to go for another one, which we have to make it as a search. మీ అందరూ ఎప్పుడైనా రిజల్ట్ కానీ ఏదైనా సెర్చ్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్ డేటాబేస్ లో నుంచి మీ రిజల్ట్స్ వస్తాయా? Will you get your particular results from your database? ఎప్పుడైనా హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే మీ పేరు మీ యొక్క డీటెయిల్స్ పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ రిజల్ట్ అన్ని వస్తాయి కదా. అలానే ఒక పర్టికులర్ సెర్చ్ అనేది సింపుల్ గా చూపిస్తాను. దాని ఎంప్లాయీ రికార్డ్ లో అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ స్టూడెంట్ రికార్డ్ లో రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో ఐ వాంట్ టు డూ దట్ పర్టికులర్ ఐ వాంట్ టు మేక్ దట్ పర్టికులర్ యాక్షన్ హ్యాస్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ ఓవర్ హియర్. నేను నాకు పర్ఫార్మెన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా. సో let me check that particular thing over here. Here I want to create. So let us create. That is a searching, or you can make it as now getting the information from the database using the ID and as well as now roll number. ID and as well as a roll number. Now I want to take it as now def is a keyword. There is a get is a. I want to use it as a get. I want to use it as a get. That is if e underscore ID, which is dot get method, which is equals to close cheste. I want to take as na message box dot show info, show warning, show warning. That is search status and the title రాయడానికి. Whatever the title you want, you can write. That is ID is a compulsory. ID is compulsory for searching records or data. Else, where I want to take it as not con. పద్దాకల కనెక్షన్ రాయడం కష్టం కాబట్టి నేను కనెక్షన్ ఏదైతే ఉందో every time I'm taking this particular connection over here, I'm just paste the particular connection. Now I want to utilize my particular connection over here by doing that. That is cursor ఏదైతే ఉందో I want to get the cursor equals to con dot cursor.
Now I want to take it as now cursor dot execute execute, where I want to take it as now select star from names, where id equals to, where I want to take it as a plus e underscore id dot get e underscore id dot get method. So I need to use this particular single quotes. Yep. Yeah. Now I want to make it as a commit, and a commit and a work nano. So I want to use it as a cursor dot execute, where I want to use it as a commit. Sorry, the get together. Yeah. Cursor dot selector. అంటే సెలెక్ట్ అంటే దాని మెయిన్ థింగ్ ఏంటి? ఆ క్వైరీలో రాసిన అన్ని డేటా వస్తుందా, ఒక డేటా మాత్రమే వస్తుందా, ఒకటి వస్తుందా, అన్ని వస్తాయా? స్టార్ అంటే అన్ని వస్తాయి, మరి ఐడి అంటే ఒక రికార్డ్ మాత్రమే వస్తుంది. సో ఆ రికార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రికార్డ్ అనేది ఈ విధంగా రావాలి. ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు టేక్ నా రోస్ అని పెట్టుకుంటున్నాను. ఈక్వల్స్ టు రోస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. లేదు రోస్ కాకుండా మా ఇష్టం వచ్చిన రికార్డ్ అని పెట్టుకుంటామంటే రికార్డ్ అని కూడా పెట్టుకోండి. దట్స్ అప్ టు యూ పీపుల్. రోస్ ఈక్వల్స్ టు రోస్ అంటే ఒక దాని తర్వాత ఏదైతే ఉందో దాన్ని రోస్ అని పెట్టుకున్న కర్సర్ డాట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ ఫెచ్ ఆల్. ఈ ఫెచ్ ఆల్ ఏదైతే ఉందో it is going to fetch all kind of data. So fetch all. This particular thing, there is, we are going to fetch all kind of fetch ante danlo unna particular data. You know what is meaning of fetching? What is the meaning of fetching? Retrieving. Fetching the water ante dan meaning enti bavilonchi neelu tiyali ani todadam antaru. Similarly here also fetching is nothing but where I need to get some kind of data from the database basically. Now I want to use this particular, I need to fetch some kind of data over here. Now using that particular thing, I want to వచ్చిన డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? వచ్చిన డేటా అంటే మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి డేటాబేస్ లో? 3 కాలమ్స్. ఒకటి ఐడి, నేమ్, ఫోన్ నంబర్. ఆ ఐడి, ఫోన్ నంబర్ ఏదైతే here whatever the records I'm going to fetch from my particular database నుంచి డేటాని ఫెచ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇండెక్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉంది కదా? ఎందుకు ఇండెక్సింగ్ అని వాడతాం? దాని యొక్క పొజిషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి. Similarly here we people are fetching or we are going to fetching some kind of data based upon the indexing. Indexing అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే here we do have a 0 id అంటే 0 కామా 1 2. మనకి ఓన్లీ 3 మాత్రమే ఉన్నాయి. So we are going to take 0 1 2. Now whatever the records we are getting over here, that particular column names అంటే ఐడి కి సంబంధించిన కాలమ్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాలమ్ నేమ్స్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు దట్ ఈస్ 0 కామా 1 కామా 2. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని రికార్డ్స్ అంటే దానిలో ఉన్న కాలమ్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాలమ్ రికార్డ్స్ అన్ని కూడా దాంట్లోకి వచ్చి స్టోర్ అయింది. అంటే ఎన్ని? ఐడి, నేమ్, ఫోన్ నెంబర్. అది దేనికి సంబంధించింది? ఆ ఐడికి సంబంధించింది. ఆ ఐడికి సంబంధించిన డేటా 3 2 4 5 ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డేటా నాకు ఫెచ్ అయిన డేటా ఆ రోస్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఆ రోస్ లో ఉన్నప్పుడు మన లిస్ట్ లో కూడా 1 ఐటమ్, సెకండ్ ఐటమ్, థర్డ్ ఐటమ్ సపరేట్ విత్ కామా ఉంటుంది. అప్పుడు వాటన్నిటిని కూడా ఇటరేషన్ చేస్తాం. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై ఇటరేషన్? we are going to place it as one after the other. ఎలా అయితే వర్టికల్ పొజిషన్ హారిజాంటల్ లో ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఒక్కదాని తర్వాత ఒకటి చేస్తాము. అక్కడ మనకి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని రికార్డ్స్ అనేవి లూప్ లో జరగాలి యాక్చువల్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I have a one particular record it has to loop, or if I have a two particular records it has to get the loop actually. So here I want to take it as a loop, that is a for loop, where I want to take it as a record underscore column in rows. రోస్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎన్నైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఈ పర్టికులర్ ఇటరేషన్ లోకి వస్తుంది. అండ్ డూ రిమెంబర్ గైస్, ఇక్కడ రికార్డ్ అండర్ స్కోర్ కాలమ్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ అ ఇటరేటర్. వాట్ ఈస్ అ రోస్? నో, సీక్వెన్స్. ఫర్ లూప్ లో
ఆ లాస్ట్ లో ఉన్నదాన్ని సీక్వెన్స్ అంటాం. అండ్ record underscore column అనే particular name which is going to iterator. Basically in the C language the for loop is going to be written like this. Actually we used to write for where I equals to 0, which we call it as a initialization. Okay, and we are going to take it as now I is greater than or equals to 0, we call it as a condition. And we are going to I plus plus, which we are going to call it as now incremental value. So ఇది సి లాంగ్వేజ్ లో ఆర్ అదర్ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తుంటాం. బట్ ఫర్ లూప్ లో ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ గా మనం రోస్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ డేటా, అంటే ఆ వేరియబుల్ లో ఎన్ని డేటాస్ ఉంటే అన్ని డేటా మొత్తం కూడా ఆ రికార్డ్ లో ఉన్నాయి. నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ దట్ రికార్డ్. ఆ రోస్ లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఏమైనాయి? 1 రికార్డ్. ఆ రికార్డ్ కి సంబంధించిన కాలమ్స్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్ గా 1 రికార్డ్ వచ్చింది. ఎందుకు రాజంటే ఇక్కడ ఐడి ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పాము యాక్చువల్ గా. Where if you people are placing it as a star, automatic anni fill అయిపోతాయి. When you people are taking it as a query as one particular record known as where ID, there is one particular record, he is going to fetch that particular single record, and then that particular record, all this particular column names was stored at one particular place. ఇప్పుడు రాజ్ మరి ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు దాంట్లో డేటాని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఇందాక ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న డేటాని ఎలా అయితే డిలీట్ చేసామో, సిమిలర్లీ హియర్ we people are going to take it as na e underscore name dot insert ఏదైతే ఉందో I want to take it as a insert, that is 0 comma, where I want to take it as na record column, where record column that is 1 అని పెట్టా. 1 అంటే కాలమ్ నేమ్ ఏంటి మంది? అదే నేమ్. నెక్స్ట్ we do have e underscore phone number. మనము ఐడి తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఐడి అనేది బై డిఫాల్ట్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం టెక్స్ట్ బాక్స్ లో. సో వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ దట్. phone number dot I want to take it as na insert, that is 0. What does it mean by a 0? Starting of the position in the text box it has to get filled, and dot record column అంటే ఆ రికార్డ్ కాలమ్ అనేది అన్ని ఇటరేషన్ చేసుకొని పెట్టుకుంది. వేరే I want to enter is the 2. Once if it's done my particular work, then I need to make it as a connection dot close. అక్కడతో నా particular connection close చేశాను. Now I want to get this particular function, call this particular function into your particular button that is separated with comma. That is a command where get అనేది యూజ్ చేశాను. Right click and just make it as an execution part and just check it out. Where I want to check it out, I want to insert the data 1 known as Raja. Phone number, I want to enter some kind of phone number and just make it as an insert the record. Data has been inserted successfully. Now let's go to the database, just refresh. I do have 2 particular records. Now I need to get search the record search cheyali. What is the record number 3? Vamshi Krishna. So just enter the 3 and make it as a search on the button. Automatically I got my particular record. Ochina ఇలానే మీ రిజల్ట్ మీ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్ లో కూడా చెక్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ మార్క్స్ అన్ని డేటాబేస్ లో కాలమ్స్ లో మొత్తం కూడా రిప్రజెంటేషన్ అయి ఉంటాయి. అండ్ వాటన్నింటిని కూడా మీరు ప్రింట్ అవుట్ చేసి పెడతారు యాక్చువల్గా. ఈజ్ అ క్లియర్ గైస్? ఈజ్ అ క్లియర్? యా. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు మీరు చేసిన స్టూడెంట్ రికార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టూడెంట్ రికార్డ్ లో 3, 4, 5 రికార్డులు పెట్టారు. అవి సెట్ అవ్వవు. స్టూడెంట్ రికార్డ్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ యువర్ పర్టికులర్ మార్క్స్. లైక్ ఉంటాయి కదా తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, సైన్స్, సోషల్, వాట్ ఎవర్, అవి పిల్ల బచ్చాలని చేసేవి. డోంట్ టేక్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ట్రై టు టేక్ లార్జ్ డేటా విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రోగ్రామింగ్ లైక్ జావా, సి, సిపిపి ఆర్ పైథాన్, వెబ్ డెవలప్మెంట్, డేటాబేస్, ఇలా సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్ గా క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి టోటల్ రావాలి. ఆటోమేటిక్ గా టోటల్ బేస్ చేసుకొని కండిషన్ బేసిస్ మీద 70% కి ఎక్కువ ఉంటే ఏ గ్రేడ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, సారీ 90% ఏమో ఉంటే ఏ గ్రేడ్ రావాలి, 80 to 90 తక్కువ, సారీ 90 కన్నా తక్కువ ఉంది అంటే బి గ్రేడ్ రావాలి, 80 to 90 మధ్యలో ఉంటే బి గ్రేడ్, 70 to 80 మధ్యలో ఉంటే సి గ్రేడ్, 60 to 70 ఉంటే డి గ్రేడ్, 60 కన్నా తక్కువ ఉందంటే ఫెయిల్ అని రావాలి. అర్థమైందా? ఇది రేపటి టాస్క్ లో చేయాలి. అర్థమవుతుందా? మళ్ళీ రిపీట్ చేయనా?
ఆల్రెడీ స్టూడెంట్ రికార్డ్ చేశారు. స్టూడెంట్ రికార్డ్ లో స్టూడెంట్ యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు. కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి, చూసిన తర్వాత అది లేకపోతే మళ్ళీ బాగోదు. ఫస్ట్ వన్ we required the first one student name, student roll number, student email id, student phone number, student address, student department, student 5 subject marks like maths, any technology which is related to the 5 subjects, and each subject consisting of 100 marks. Ardhamainda? And you need to, based upon the marks which you are getting from that particular database, automatic ga naaki ikkada text box lo calculation ani jaragali. Ardhamainda? నేను ఎప్పుడైతే మార్క్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తానో స్టూడెంట్స్ యొక్క డేటా మార్క్స్ ఇన్సర్ట్ చేయగానే అక్కడ నేను మార్క్స్ ఎంటర్ చేయగానే కింద నాకు టోటల్ అనేది గెట్ అవ్వాలి. ఆ టోటల్ వచ్చిన తర్వాత దానికి యావరేజ్ ఏదైతే ఉందో యావరేజ్ గెట్ అవ్వాలి. యావరేజ్ బేస్ చేసుకొని నాకు స్టేటస్ రావాలి. ఏ గ్రేడింగ్, ఏ గ్రేడా, బి గ్రేడా, సి గ్రేడా, డి గ్రేడా, కదా ఫెయిలా. ఆ డేటా నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దాని తర్వాత నేను సెర్చ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ రోల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది నాకు ఫెచ్ అవ్వాలి. ఈజ్ అ క్లియర్ నౌ మిస్? ఈజీగానే ఉంటుంది, అంటే టఫ్ ఏమైతే ఉండదు. ఓకే, యా guys, listen here. Now I want to make some kind of a data over here. ఏమైంది అంటే ఏం డిలీట్ అయింది? దట్ మీన్స్ రికార్డ్ నెంబర్ 3 ఏదైతే ఉందో ఆ రికార్డ్ నెంబర్ 3 అనేది డిలీట్ అయిపోయింది. జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. Conjugation data has deleted. So similarly, this kind of data can be used for searching the result. మీ రిజల్ట్స్ అన్ని వస్తాయి కదా, అందుకోసం ఈ పర్టికులర్ డేటా అనేది చెక్ చేస్తున్నాం గైస్. ఇస్ అ క్లియర్ నా? యా, ప్లీజ్ టేక్ దిస్. ఓ సారీ, నెక్స్ట్ వన్. అన్ని అయిపోయినాయా? ఇన్సర్ట్ అయిపోయిందా? డిలీట్ అయిందా? అప్డేట్, సెర్చ్, మొత్తం 4 అయిపోయిన ఫంక్షనాలిటీస్. ఇంకేమైనా పెండింగ్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటా, డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటా నాకు లిస్ట్ బాక్స్ లోకి రావాలి. నేను పంపించిన అసెస్మెంట్స్ పై నుంచి కింద వరకు చదివిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి. ఎలా పడితే అలా స్టార్ట్ చేయొద్దు. సో ఆన్ మండే వి పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ ద Django ప్రాజెక్ట్. అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ 20 days అదే ఉంటుంది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ 15 రోజులు అదే ప్రాజెక్ట్ మీద చేసుకుంటూ వెళ్తాం. యాక్చువల్గా మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ క్రియేటింగ్ ద ఏపీఐస్ ఐడియా ఉందా? REST APIs. ఎప్పుడైనా did people created the REST APIs? ట్రై చేశారా? చేయలేదా? ఏది పోస్ట్ మ్యాన్ టూల్ యూజ్ చేసా? అది ఏపీఐ క్రియేషన్ కాదు. అంటే ఏం చేసావు? థర్డ్ పార్టీ APIs యూజ్ చేశారా? So now let us when we people are executing our particular program or a code in our particular execution over here, guys, here we need to get the data in this particular list box actually. So ఈ రోజున టాస్క్ చాలా ఉంది మీకు చేయాల్సిన వర్క్. లాస్ట్ 4 అప్లికేషన్స్ క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి. దాని ఒకటి, ఎందుకంటే క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ లేకుండా ప్రాజెక్టే ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఈ డేటా మొత్తం కూడా దీంట్లో ఫిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా పాత ఉన్న 4 అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయాలి, కొత్తగా ఇచ్చిన అప్లికేషన్స్ ఫిల్ చేయాలి, వాటన్నిటికి క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఇవన్నీ ఎప్పుడు అవుతాయన్నా? నైట్ కూర్చొని చేయాలి.
అర్థమైందా? రేపు కూడా ఆఫీస్కి వచ్చి కూర్చొని ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, బట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు నా క్లాస్కి కంప్లీట్ చేసుకునే రాండి. Yeah. Now last one, which we people are going to perform some kind of an action over here, which we are going to call it as now getting the list box. Actually list box అంటే డేటా మొత్తం డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం కూడా నాకు కనిపించాలని చెప్పేసి రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటున్నాను. Now I want to create it as an as such, showing the data in the list box. In the list box over here, I want to create def show where connection con మళ్ళీ రాయడం ఎందుకు, ఇక్కడ తెలుసుకున్నా. ఇంకా రాజ్ అదేంటి రాజ్ లిస్ట్ బాక్స్ కి లేకుండా డైరెక్ట్ కనెక్షన్ తీసుకుంటున్నాం అంటే, బికాస్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ వ్యాలిడేషన్, ఎందుకంటే ఏం పోస్ట్ చేయట్లేదు, ఏమి గెట్ చేయట్లేదు. సో వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్ ఓవర్ హియర్. సో వీ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు షో యూజ్ ఓవర్ హియర్ ద కనెక్షన్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు వ్యాలిడేషన్ పెడతామంటే వన్స్ ఇస్ ద డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్సర్టెడ్ అండ్ వన్స్ ద డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిట్రీవ్డ్. In such cases, we people are using this particular connection. No connection అనేది ఆ particular function లో పెట్టేసేసి, now I want to take as నా cursor equals to, I want to take as నా connection con connection dot cursor, where I want to take as నా cursor, where cursor dot, where I want to take as నా execute, that is a select star from names. Select star from names, where I want to take it as na rows equals to, I want to take it as na cursor dot fetch all. అంటే డేటా ఏదైతే ఉందో ఫెచ్ ఆల్ అంటే డేటా మొత్తం కూడా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అంటే ఏంటి మీనింగ్, మొత్తం ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో ఏదైతే మొత్తం అన్ని రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రికార్డ్స్ అన్ని కూడా కర్సర్ డాట్ ఫెచ్ ఆల్ అనే ఒక మెథడ్ మొత్తం కూడా డేటా అంతా తీసుకొచ్చేసి ఈ లోకల్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి పెడుతుంది యాక్చువల్ గా డేటా మొత్తం కూడా. Now once all the data has been gone here, again we need to use it as a loop. For loop ఏదైతే ఉందో ఆ లూప్ అనేది యూజ్ చేయాలి. దానికన్నా ముందు లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో I want to take it as a list. రాజు ఈ లిస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రాజు అంటే, లాస్ట్ టైం మనం లిస్ట్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు లిస్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ చేసాం. దాని యొక్క లిస్ట్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ లిస్ట్ యాక్చువల్లీ. Using this particular list, we people are going to take it as list dot delete ఏదైతే ఉందో I want to take it as not delete, that is 0 comma list size ఏదైతే ఉందో I want to take it as list dot size. I want to take it as a for variable, where I want to take it as a for table underscore columns in rows. ఆ పైన ఉన్న రికార్డ్ మొత్తం కూడా ఒక్కొక్క దాని కింద రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా. నౌ ఐ వాంట్ టేక్ as నా ఇన్సర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్సర్ట్, దట్ ఈస్ డేటా ఈక్వల్స్ టు స్ట్రింగ్ str, వేర్ ఐ వాంట్ టేక్ as నా table columns 0 plus where str string, where I want to take it as na table column. రాజ్ ఎందుకు ఇవన్నీ స్ట్రింగ్ లో కన్వర్షన్ చేసుకున్నాను, వచ్చిన వాల్యూ మొత్తం కూడా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లోనే నేను పెట్టుకుంటున్నాను, సో దట్ అవన్నీ మ్యానిపులేషన్ కాకుండా ఎక్కడ మ్యానిపులేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎటువంటి అప్గ్రేడ్స్ కానీ అవ్వకుండా నేను స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లోకి 0 అంటే ఐడి వస్తుంది. అండ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ as నా కాలమ్ ఆఫ్ 1 అంటే నా పర్టికులర్ కాలమ్ 1 ఇన్ ద సెన్స్ నేమ్ వస్తుంది. Separate over here again, concatenate over here this particular place, and where I want to use it as plus str string, that is string, where table column, where I want to take it as now column number 2 ఏదైతే ఉందో I want to take it as a column number 2. రాజ్ దీని మీనింగ్ ఏంటి రాజ్, ఇక్కడ నువ్వు తీసుకున్నావు కదా, దీని మీనింగ్ ఏంటి రాజ్ అంటే ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. str string వాల్యూ అంటే అది డేటాబేస్ నుంచి వస్తున్న వాల్యూ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఐడి ఈక్వల్స్ టు 1 ఏదైతే ఉందో ఆ ఐడి వస్తుంది 1 అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ రాజు ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో ఏమొస్తుందంటే కాలమ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో రాజా,
And here, what is you're going to get, Raj, in the sense, I'm going to get a phone number, some kind of phone number I'm going to get. Now, whatever the data that we people are printing, iteration process, any records, any records, one after the other, it has to be printed. ఎందుకంటే నేను రాసిన క్వైరీ ఏదైతే ఉందో సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నేమ్స్. దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ద నేమ్స్ all the data has to be retrieved. ఏమవ్వాలి? Data అనేది retrieve అవ్వాలి. So let us do that particular retrieving the data. So here I want to take it as now list dot insert. అర్థం కాలేదు? లిస్ట్ డాట్ ఇన్సర్ట్ అంటే ఇందాక మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ లోకి డేటాని ఎలా అయితే ఇన్సర్ట్ చేసామో ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ, similarly we people are going to inserting some kind of a value here. That is a list dot size. Raj, why did you take the size, Raj? ఎందుకు తీసుకున్నావు రాజ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఎక్స్ట్రాగా ప్లస్ యాడ్ చేసి పెట్టున్నాను. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ వన్ ఎక్స్ట్రా వాల్యూ. ఎందుకంటే కింద నాకు స్పేసింగ్ అనేది కావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ నా లిస్ట్ డాట్ సైజ్ +1. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని రికార్డ్స్ కి ఒక రికార్డ్ ఎక్స్ట్రాగా పెట్టున్నా కింద ఒకటి ఎంటీగా రావడానికి ఫర్ స్క్రోలింగ్ పర్పస్ కనిపించడానికి. అది పెట్టినా +1 పెట్టకపోయినా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. It's not mandatory. Now I want to insert data. ఏదైతే ఉందో ఇన్సర్ట్ లోకి ఈ పర్టికులర్ డేటా ఏదైతే నేను గెట్ చేసుకుంటున్నా ఇటరేషన్ ఉందో ఆ ఇటరేషన్ ని దీనిలోకి పెట్టుకున్నాను. ఐ థింక్ నాకు ఈ ఫంక్షన్ ఎవరికి అర్థం కాలేదని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? అర్థం కాలా? అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ అండ్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ హౌ డస్ ఇట్ వర్కింగ్ అవుట్. సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ డేటా. నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా కాన్. That is, I want to take it as a previous classes like అర్థం కాకపోయినా అర్థమైందని చెప్పేసి కూర్చోవద్దు. అర్థం కాకపోతే అర్థం కాలేదని చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకేనా? Now con, I want to take it as na con dot where I want to take it as na close. ఏదైతే ఉందో I want to take it as na close and just make this particular data and refresh. వస్తుందా మరి? డేటా వస్తుందా? అచ్చా, కాల్ చేయాలి. ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ చెప్పు. ఏ బటన్ ఉంది? షో అన్నావు. ఎక్కడ బటన్ ఉందో చెప్పు. అన్ని బటన్స్ అన్ని ఫిల్ అయిపోయినాయి కదా. సో నార్మల్ గా ఫంక్షన్ ఎలా అయితే కాల్ చేస్తామో ఈ పర్టికులర్ లిస్ట్ దగ్గర ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ద పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అండ్ జస్ట్ రైట్ క్లిక్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాస్ నా ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రికార్డ్స్ మొత్తం కూడా నాకు ఆ లిస్ట్ ఫార్మాట్ డేటా అనేది వచ్చేసింది. వచ్చిందా? దిస్ ఈస్ హౌ దే గాట్. Now let me explain you people once again how this particular thing is going to be executed. దాని గురించి నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ లైన్ కనెక్షన్. డేటాబేస్ లో ఉన్న ఏ డేటాబేస్ కి ఈ పర్టికులర్ కనెక్షన్ అనే ఫంక్షన్ వర్క్ అవ్వాలో ఆ డేటాబేస్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనే ప్రాపర్టీస్ ఎంటర్ చేశాం, విచ్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ అడ్రస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? నెక్స్ట్ కర్సర్ డాట్ కనెక్షన్. కర్సర్ అనే ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ అనేది క్రియేట్ చేసాము. ఈ కర్సర్ అనే మెథడ్ అనేది కనెక్షన్ కి ఈ కర్సర్ లో స్టోర్ అయి ఉంది. అంటే ఆ పర్టికులర్ కర్సర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కర్సర్ ఆ పర్టికులర్ కనెక్షన్ డేటాబేస్ కి లింక్ అయి ఉంది. Now cursor dot execute. Execute is one of the method which is going to be executed one of the query. మనం select query, insert query, delete query, update query ఎలా అయితే యూజ్ చేసామో similarly we people are going to cursor dot execute is nothing but one particular query which is going to be executed all the database. Database లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అన్ని రికార్డ్స్ అన్నిటిని కూడా ఈ పర్టికులర్ క్వైరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ కర్సర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన డేటా ఏదైతే డేటాబేస్ యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ పర్టికులర్ కర్సర్, ఆల్ దట్ పర్టికులర్ రికార్డ్స్ హ్యాస్ టు స్టోర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కర్సర్ లో స్టోర్ అయి ఉంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఆ స్టోర్ అయిన ఆల్ రికార్డ్స్, ఓకే మీకు అర్థమవడానికి స్టోరింగ్ all the records from the database. I'm going to store all kind of a database from a particular getting all the records from the database. Now cursor equals to cursor dot fetch all. ఈ fetch all అనే మెథడ్ ఏంటి అంటే డేటాబేస్ లో ఉన్న కర్సర్ లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాలో ఉన్న రికార్డ్స్ మొత్తం కూడా తీసుకొచ్చి ఈ రోస్ అనేది ఆ వేరియబుల్ లో దాచుకుంటుంది. ఆ దాచుకున్న డేటా ఏదైతే ఉందో అంతా కూడా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఎలా అన్స్ట్రక్చర్డ్ అంటే అన్ని డేటా మొత్తం కూడా ఒక దగ్గర క్లబ్ అయిపోయి ఒక మూట లాగా ఉండిపోయి ఉంది. నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ దట్ పర్టికులర్ డేటా వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. ఒక రికార్డ్ తర్వాత ఇంకొక రికార్డు, ఒక రికార్డ్ తర్వాత స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లోకి రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి అంటే
ఇటరేషన్ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఇటరేషన్ కాన్సెప్ట్ లో రెండు కాన్సెప్ట్స్ వాడొచ్చు. ఒకటి ఫర్ లూప్, నెక్స్ట్ వచ్చి వైల్ లూప్. వైల్ లూప్ ఆల్వేస్ చెక్స్ ద కండిషన్ అండ్ ప్రింట్స్. ఫర్ లూప్ అనేది అంటిల్ ద కండిషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సాటిస్ఫైడ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫర్ లూప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ నాన్ స్టాప్ గా. అర్థమైందా? ఫర్ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది అంటిల్ ద కండిషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సాటిస్ఫైడ్. ఇస్ దట్ క్లియర్? వైల్ లూప్ always while loop checks the condition and prints the data. Now, now once it's done, I want to take it as a list dot delete. What does it mean by a list dot delete? I want to take list dot delete ఏదైతే ఉందో పాత డేటా ఒకవేళ ఏమన్నా ఉండి ఉంటే ఫ్రమ్ 0 నుంచి లాస్ట్ సైజ్ అంటే ఎంత వరకు లిస్ట్ అయితే ఉందో అంతవరకు ఆ డేటా మొత్తం కూడా రిమూవ్ చేసి నెక్స్ట్ లైన్ రాగానే ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఇటరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. మీరు అందరూ చూసుంటారు, ట్రిపుల్ కానీ లిస్ట్ కానీ 1 2 3 4 అని పెట్టి ఫర్ లూప్ ఇటరేషన్ చేస్తే అవన్నీ కూడా వర్టికల్ పొజిషన్ లో 1 2 3 4 5 వస్తుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఈ రోలో కూడా డేటా అంతా కూడా అన్స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో సీక్వెన్స్ లో ఉండిపోయింది. ఆ డేటా మొత్తాన్ని కూడా ఒక పర్టికులర్ డేటా వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్ లో రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. That means 1 2 3 4 whatever many records we do have, we are going to provide that all the records in the structure format one after the other. So ఇక్కడ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చింది. ఆ వచ్చిన డేటాని ఇన్సర్ట్ డేటా అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని ఆ వేరియబుల్ లో ఆల్ ద డేటా విచ్ we are going to print, I am going to print table column which is going to 0 0 అంటే id and 1 అంటే name and what is meant by na roll number. దీన్నే కాలమ్ నేమ్స్ తీసుకోవచ్చు, లేదు అంటే నంబర్స్ దాని యొక్క ఇండెక్సింగ్ వాల్యూస్ కొన్న కూడా తీసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఆల్వేస్ ట్రై టు గో విత్ an indexing value so that you can recognize the numbers. Now after that ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఇటరేషన్ అయిన డేటా మొత్తం కూడా స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ అన్నాను కదా, ఆ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ డేటా మొత్తం కూడా ఇన్సర్ట్ డేటాలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు కాసిం కి ఒక డౌట్ వచ్చింది, కాసిమే కదా, ఇక కాసిం కి ఒక డౌట్ వచ్చింది. కాసిం ఏమంటాడంటే, రాజు ఈ 2 అనేది నేను ఫ్రంట్ లో పెట్టుకోవచ్చా, ఈ తీసుకుపోయి లాస్ట్ లో పెట్టుకోవచ్చా అంటే నీ ఇష్టం, ఎలా కావాలంటే ఆ విధంగా స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ దిస్ యాజ్ 2 and I want to place this particular thing last particular value over here which I am placing as 1 and just make it as an execution and just check it out, your particular data will be displayed in this particular manner. Ochina? Yeah. So this is how the particular data is going to be. Ikkada 1 1 undi kabatti ochindi. Ikkada you need to get it as a 0. So depends upon whatever you do required, you can place your data in a structured format. Adhamainda? Unstructured lo unna data edaithe unstructured data in the sense the data which you can see in the line number 83 which is unstructured data. That unstructured data was placed within the loop chesi iteration chesam ante one after the other we have a placed all the data. That particular data was handled by the insert data. ఏదైతే అన్స్ట్రక్చర్డ్ గా ఉందో స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని ఒక దాంట్లో రిప్రజెంటేషన్ చేసి నౌ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ లిస్ట్ డాట్ ఇన్సర్ట్. ఇందాక మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ లోకి డేటాని ఎలా అయితే ఇన్సర్ట్ చేసామో similarly list dot insert is nothing but where I am going to insert some kind of a data, that is list dot size. దాంట్లో ఎంత అయితే సైజ్ ఉందో అంత పర్టికులర్ సైజ్ కి ప్లస్ 1 అనేది యాడ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం. యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ వి డు హావ్ ఇన్సర్ట్ డేటా. ఎంత డేటా ఉంటే అంత పర్టికులర్ డేటాకి ప్లస్ 1 ఒకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసి ఇది పెట్టొచ్చు పెట్టకపోవచ్చు, దాని ప్రాబ్లం ఏం లేదు. పెట్టినా పెట్టకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు, వర్క్ అవుతుంది. Now insert data ఏదైతే ఉందో స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ డేటా మొత్తం కూడా రికార్డ్స్ మొత్తం కూడా 1 ఉంటే 1 2 ఉంటే 2 3 ఉంటే 3 4 ఉంటే 4 అండ్ సీక్వెన్స్ గా ఆ నెంబర్స్ అనేవి రికార్డ్ అయితే ఉన్నవన్నీ కూడా ఇన్సర్ట్ డేటాలో పెడతాము. ఆ డేటా మొత్తం కూడా లిస్ట్ లోపల డిస్ప్లే అయిపోతుంది. అర్థమైంది? ఎప్పుడైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తా. Are you people understood or not understood? So can you people let me know what do you understood? I'm seeing a new person. First time I'm asking. Yeah. Yeah.
Can anyone tell me, are you people understood or not understood? చెప్పండి ఏ పార్ట్ అర్థమైందా? ఎక్కడ అర్థం కాలేదు? Yeah. So take this and make this execution అనేది 5 records add చేసి మీ దాంట్లో డిస్ప్లే చేయండి ఒకసారి. 5 records, add the 5 records and display. Yeah, please. Okay. ఇది ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ గా మనం రాసేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ క్వైరీ ఓకే ఫైన్ నీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే లెట్ మీ షో యూ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ దట్ పర్టికులర్ రికార్డ్, దాని యొక్క రికార్డ్ ఏందో ఒకసారి చూద్దాము. గెట్ సర్చింగ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ వన్ పర్టికులర్ రికార్డ్, ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ సెలెక్ట్స్ స్టార్ ఫ్రమ్ నేమ్స్ వేర్ ఐడి 1 ఉంటే 1, 2 ఉంటే 2, 3 ఉంటే 3. నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ గో, డేటా వచ్చిందా? ఒక డేటా వచ్చిందా? అది నేను ఎంటర్ చేసిన డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా 1 అనేది వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా, ఇప్పుడు ఇది ఇన్సర్ట్ చేయాలి కదా, కొత్త డేటా ఇన్సర్ట్ చేద్దాము. ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మన ప్రోగ్రామ్ నుంచి చేద్దాం యాక్చువల్గా. లెట్స్ డూ ఫ్రమ్ అవర్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. సో హియర్ 2, can you spell out your name? KHSIM, Kasim. Okay. Number I'm giving. I'm just making it as an insert. My record was inserted successfully. Now I want to make sure my particular data has to be viewed. So I want to go back and I want to take the table name over here. And I got 1, 2, 3 and 2 Kasim. Now, if I want to select a particular data or manual check, in this particular data, I want to take it as now select. Sorry. Here, right in the query, నా క్వైరీ ఏదైతే ఉందో అది 2 అని మాన్యువల్ గా రాస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఏ డేటా వస్తుందో ఒకసారి చెప్తావా? I got 2 అంటే అన్ని వచ్చేసాయి యాక్చువల్గా. ఓకే, వేర్ ఐ వాంట్ టు రైట్ వేర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు దట్ ఈస్ 2 అని చెప్పేసి రాశాను. ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ యాజ్ నా క్లికింగ్ ఆన్ దట్. ఐ గాట్ ఓన్లీ 1 పర్టికులర్ రికార్డ్ నోన్ యాజ్ కాసిం. అవునా? అక్కడ మాన్యువల్ గా నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను. బట్ నాకు మాన్యువల్ కాకుండా డైనమికల్ గా కావాలి అంటే ఏ పర్టికులర్ ఐడి అయినా నేను ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఆ ఐడి అనేది నాకు గెట్ అవ్వడానికి నేను నా పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో నేను తీసుకున్నది ఈ విధంగా. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ హావ్ టేకెన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ టేకెన్ యువర్ పర్టికులర్ ఐడి ఓవర్ హియర్, రైట్? దట్ పర్టికులర్ ఐడి ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ_ఐడి అంటే హియర్ వి డు హ్యావ్ ఈ_ఐడి అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ లో నువ్వు ఎంటర్ చేస్తున్న ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ ఐడి అనేది ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది యాక్చువల్ గా. హియర్ ఒకవేళ ఐడి అనేది లేకపోతే నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఐడి ఉంది అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ నేమ్ వేర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు, నేను ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేసిన ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ ఐడికి వచ్చిన రికార్డ్ అనేది నాకు రావాలి. ఆ వచ్చిన రికార్డు కర్సర్ లో ఉంటుంది. నౌ రోస్ ఈక్వల్స్ టు కర్సర్ డాట్ ఫెచ్ ఆల్. దాంట్లో డేటా ఏదైతే ఉందో అన్ని పర్టికులర్ కాలమ్స్ అన్ని కూడా ఫెచ్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. అర్థమైందా? ఆ విధంగా మనం గెట్ చేసుకోవడానికి డైనమికల్ గా వి పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ e_id డాట్ గెట్. టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేసిన ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ ఐడి బేసిస్ మీద గెట్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మిస్టర్ కాసిం? you're talking about single and double quotes. Yeah, query రాసేటప్పుడు నార్మల్ గా స్ట్రింగ్ అయితే సింగిల్ కోట్స్ గానీ డబుల్ కోట్స్ గానీ తీసుకుంటాం యాక్చువల్ గా. ఎస్ నో? స్ట్రింగ్ అయితే సింగిల్ లో అయితే సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్. ఇక్కడ క్వైరీ రాసేటప్పుడు ఒక వాల్యూని నువ్వు రీడ్ చేయాలి అంటే, రీడ్ ఇన్ ద సెన్స్ మన పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో కానీ డైనమిక్ గా జనరేట్ అవ్వాలంటే యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ విత్ యాజ్ పర్ ద సింటాక్స్ నామినల్, దట్ ఈస్ సింగిల్ కోట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నా డబుల్ కోట్స్ లో రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేయాలి. And at the same time, when you people are placing that particular thing, you need to use it as a place to make it as a concatenate. ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ కాదురా బాబు, ఎందుకంటే డబుల్ కోట్స్ లో సింగిల్ కోట్స్ లో పెడితే గ్రీన్ కలర్ లో స్ట్రింగ్ అయిపోతుంది అది యాక్చువల్ గా. అది స్ట్రింగ్ కాదురా బాబు అని చెప్పేసి అది విడిగా లాస్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ as మొదట్లో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూకి ప్లస్ అనేది కాన్కేటినేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. సో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్పస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ దట్ పర్టికులర్ సింగిల్ కోట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as డబుల్ కోట్స్. యా, నువ్వు సింగిల్ కోట్స్ తీసుకొని ఉంటావు నాకు తెలిసి. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ సింగిల్ అండ్ యాజ్ వెల్ as a double quotes. Ask a question, sir, can we get the data which we already deleted? No, you cannot get the data. ఒకవేళ ఒకసారి డేటాని డిలీట్ చేస్తే ఆ డేటా అనేది మళ్ళీ రాదు.
ఒకవేళ అటువంటి కేసెస్ లో డేటాని డిలీట్ చేసిన డేటా మళ్ళీ రావాలి అంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఆ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, నోన్ యాజ్ ట్రిగర్స్. అది ఒకసారి ఆ పర్టికులర్ బటన్ మీద డిలీట్ చేస్తే అది వేరే టేబుల్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ డేటా ఆ టేబుల్ నుంచి డేటాని తెచ్చుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. యూ కెనాట్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ నోన్ యాజ్ అన్ ఒకసారి డిలీట్ అయిన అంటే మన పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో అయితే డిలీట్ చేసిన డేటాని అయితే తెచ్చుకోలేమండి. ఒకవేళ తెచ్చుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ట్రిగర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది MySQL దాంట్లో వాడాలండి. మిస్ సంథింగ్ నేమ్. Yeah. Yeah. Any other questions? Yeah, please. Sorry. Acha, you want to write? Yeah. Try to complete the things, guys, which has to be calculated student marks, and based upon the marks, total ravali, average basis mean a condition ravali. I mean grade ravali. అదే అప్లికేషన్ కన్సోల్ లో అవ్వాలి, కన్సోల్ అయిపోయిన తర్వాత GUI లో కూడా రావాలి. సెకండ్ అప్లికేషన్ ఎంప్లాయీ. ఆ ఎంప్లాయీకి సంబంధించింది నేను ఆల్రెడీ పంపించాను. ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో బటన్ క్లిక్ చేయగానే రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్, క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా పర్ఫామ్ అవ్వాలి. అండ్ టుమారోస్, కెన్ యూ టెల్ టుమారోస్ చెప్తారా? శ్రీరామ్ స్టెప్ హియర్ when you people can see over here, ఇక్కడ చూసినట్టయితే పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఐ హావ్ గివెన్ ఆల్ ద పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్ హియర్. ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రాసేసిన తర్వాత సాలరీ అనేది ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కి 30,000 అనేది ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద సాలరీ ఇక్కడ నుంచి కింద వరకు డిసెంబర్ వరకు రాసాము అంటే ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ ఎంటైర్ డిసెంబర్ సాలరీ 30,000 అంటే 30 రోజులకి 30,000 అంటే రోజుకి ఎంత? 1,000 రూపాయలు అంటే 1,000 రూపీస్. ఒక రోజు అబ్సెంట్ అవుతే 1,000 రూపాయలు అంటే 2 days హాలిడేస్ తీసుకుంటే అంటే ఎంత ఉంటుంది అప్పుడు? 28. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ 30,000 రూపీస్ లీవ్, 2 leaves ఎంటర్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా PT దాని నుంచి 200 రూపీస్ PT అనేది కట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అంటాం యాక్చువల్ గా. అది అయిపోయిన తర్వాత పేడ్ జనరల్ సాలరీ అనేది 27,800 రూపీస్ రావాలి యాక్చువల్ గా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అంటే 27,800 అంటే 28,000 నుంచి 200 PT పోగా రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి రావాలి. అర్థమైనా? బై డిఫాల్ట్ అలా 12 months ఏదైతే ఉందో 12 months యొక్క సాలరీ క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి. దాని తర్వాత నా పర్టికులర్ నేమ్, పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యి ఆటోమేటికల్లీ ఐ నీడ్ టు గెట్ టోటల్ ఫైనాన్షియల్ సాలరీ అంటే ఫస్ట్ నుంచి 12 months కి మొత్తం 30,000 అనేది 1 year కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 12 months కి దాని యొక్క అమౌంట్ 3,60,000 అనేది వస్తుంది. దాంట్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఎన్ని తీసుకున్నానో అది కౌంట్ అయి రావాలి. ఆ లీవ్స్ తో పాటు టోటల్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ డెబిటెడ్ దట్ ఈస్ 2,400 ప్రొఫెషనల్ అమౌంట్ అంటే ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ట్యాక్స్ అనేది కట్ అయిపోతుంది. అది 2,400. మీరు తీసుకునే అమౌంట్ ఓన్లీ 200 రూపీసే. ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అనేది ఏ ఎంప్లాయీకి అయినా కానీ 200 రూపీసే ఉంటుంది. అర్థమైందా? యా. నౌ నెక్స్ట్ పేడ్ సాలరీ అంటే అన్ని కటింగ్స్ పోగా ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ అమౌంట్ అంతా క్యాలిక్యులేషన్ జరిగి వచ్చిన అమౌంట్. ఈ 2,400 అనేది ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఈ అమౌంట్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి వచ్చిన అమౌంట్. ఈ పర్టికులర్ 25 leaves అనేది ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసినవి. ఈ పర్టికులర్ అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ పర్టికులర్ థింగ్ లో టోటల్ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ అయ్యింది. చేసుకుందాం. సారీ. ఎస్. అర్థమైందా? ఇంకేనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అది ఈ వీక్ అసెస్మెంట్. ఈ వీక్ ఈ 5 days మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అవన్నీ కూడా ఈ వీక్ లో కంప్లీట్ అయిపోవాలి. అంటే వీక్ అంటే 7 days, 6 days కాదు, 7 days. సో ఈ రోజు టాస్క్, రేపటి టాస్క్ ఫినిష్ అయిపోవాలి. మండే రోజు మార్నింగ్ నుంచి మనం ఐ మీన్ లైక్ సేమ్ టైం జాంగో అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. Guys, I'm going to send the assessment to your course manager. So go and take from her. తను పంపిస్తా అంటే well and good. మీ బ్యాచ్ చెప్పండి ఒకసారి. Thank you guys.